Zombie Apocalypse. Hey, salut les amis, c'est Arma66. Aujourd'hui, donc nouvelle vidéo. Aujourd'hui, top 5 des meilleurs drones DJI en termes de qualité-prix. Alors donc, on va être plutôt sur des drones quand même assez chers et des drones vraiment pas chers de chez DJI uniquement. Alors tous les prix que je vous mets ont tout simplement été pris sur le DJI Store. Et donc bien sûr, vous pouvez le trouver donc moins cher sur d'autres sites internet. Par exemple, il y a le Spark qui est à 500 € sur le DJI Store, que vous pouvez trouver vers 400 €. Voilà. Allez, c'est parti. En top 5, on retrouve le DJI Rise Tello à partir de 109 €, qui est donc un partenariat entre DJI, Rise et Intel, avec une note globale de 40 sur 50. Donc c'est le moins bon, mais franchement pour 109 €, on peut quand même avoir quelque chose de très très bien, surtout pour commencer le drone, parce qu'il est quand même très très agréable au niveau vue tout simplement. Il est très très facile à contrôler, donc c'est un très bon drone. Alors qu'est-ce qu'on retrouve sur ce Tello? On retrouve une caméra donc de 720p, donc c'est quand même de la bonne qualité, mais c'est pas quelque chose pour faire non plus des prises de vue. Après on a 13 minutes d'autonomie, 80 grammes et 15 km/h maximum. Et donc pour ceux qui veulent savoir, il n'y a pas d'axe tout simplement sur l'Othello. C'est tout simplement stabilisé logiciellement, donc c'est-à-dire que il n'y aura pas de vraie stabilisation, même si ça se stabilise quand même pas trop mal. Alors en top 4, on retrouve le DJI Spark, alors qui est disponible à partir de 499 € avec la radio-télécommande et une carte SD. Et en bundle fly more combo, donc c'est-à-dire où il y a plein de choses avec en supplément, à 649 €. Alors en note globale, on a 47 sur 50. Après donc dans le Spark, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une caméra en 1080p, 16 minutes d'autonomie, 50 km/h en mode sport, 300 grammes, et donc la caméra est sur deux axes. Et alors le petit truc en rouge que vous voyez, c'est simplement un capteur avant pour éviter les obstacles. Donc je vous laisse avec la vidéo de présentation. Meet Spark. Small, colorful, smart. A powerful flying camera that you can take anywhere. It's so clever, it activates by recognizing you. Just launch it from the palm of your hand. It even returns when you call it. And land like this. Easy. Can't get everyone in the shot? No problem. Watch as it hovers precisely in place, always at your command. Control it with your hands, remote controller, mobile device, or DJI goggles. Using GPS, Spark knows where it is, even if you don't. It'll even sense obstacles to avoid things in front of it and come home safely. Think you got smooth moves? Spark's footage is smoother. It takes the shake out of your shot, so you look like a pro. Not feeling the control sticks? Perform preset flight maneuvers with a single click and get those epic shots. Here's a way to stand out from the crowd. Spark automatically adds shallow depth of field to your photos. If you don't know how to fly, just tap fly. Let's see if you can handle sport mode. Spark keeps you in the frame, so all you need to do is act naturally. Edit your epic videos and share them instantly. Spark your aerial creativity anywhere. All you need to do is seize the moment. Alors en top 3, on retrouve le Phantom 3. Et oui, pas le Phantom 4, j'ai bien choisi le Phantom 3 parce qu'il est quand même beaucoup moins cher. Donc pour ce qu'il fait, quand même, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Donc il est disponible à partir de 599 €.
la note globale est de 48 sur 50. Après, donc, qu'est-ce qu'on retrouve dessus? On retrouve une caméra stabilisée sur 3 axes, 2,7K donc de qualité vidéo, et 12 mégapixels. Donc, ce qui est déjà très très bien pour faire quand même des prises de vue, tout ça. Donc, franchement, pour 600 euros, c'est très bien, alors que le Phantom 4 est quand même à plus de 1000 euros, ce qui fait quand même très mal. Donc, je vous laisse avec la vidéo de présentation. Life can't help but be structured, sometimes too much so. It gets to the point where you crave not necessarily the lack of structure, but more freedom. Freedom to be expressive, creative, to take things that people tell you that you can't do and bump it up to the top of the bucket list. We're always looking for ways to enable that. The Phantom 3 Standard is a flying camera that matches your lifestyle. It's a fully integrated, user-friendly quadcopter and is ready to fly right out of the box. There are so many missed opportunities to capture once-in-a-lifetime experiences that you realize how limiting it is to have to always hold a traditional camera. Capturing photos and video with the Phantom 3 Standard brings a new dimension to experiences as you live them. And watching your footage play back feels just as real as that moment in time. The included camera shoots up to 2.7K Ultra HD video at 30 frames per second and captures 12 megapixel still photos in JPEG or RAW format. Simply connect your mobile device to the Phantom and turn your camera into a live bird's eye view from the sky. This real-time HD view runs on built-in Wi-Fi, enabling you to see everything, take pictures and video instantly, and access a wealth of other features as you fly over half a mile away. The Phantom 3 Standard's motors have been upgraded to be even more efficient, giving you up to 25 minutes of flight time with each battery. Built-in GPS and state-of-the-art intelligent flight systems combine to give you peace of mind as you fly, with the Phantom's auto hover capabilities and return to home making every time you use it easy and safe. We're also very excited to announce intelligent flight modes. Follow Me mode allows the Phantom to autonomously follow you wherever you go. Point of Interest tells your Phantom to do perfect circles around a set point while keeping your camera steady and pointed at the subject. Waypoints is like having a computer-assisted co-pilot. Set flight points on a map, including altitude and speed, and then hit go. The Phantom automatically flies for you as you control the camera to get that perfect shot. All of this means you can now easily execute dynamic aerial shots like a seasoned pro. There are times in your life that you want to remember forever. Using the Phantom 3 Standard makes those moments absolutely unforgettable. It's the future of photography and connecting yourself with the world. En top 2, on retrouve le Mavic Air. Alors, il est disponible à partir de 849 € en mode classique et en bundle Flamer combo à 1050 €. On a une note globale de 49 sur 50. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve de particulier chez celui-là? Déjà, à part le prix qui est plus énorme que ceux qu'on a eu avant. Alors, on a des hélices qui sont pliables, c'est quand même le gros avantage de tous les Mavic. C'est un petit peu la marque de fabrique. On a 21 minutes d'autonomie. On a une caméra en 4K, donc c'est quand même autant que le Phantom 4. On a une caméra de 12 mégapixels et attention, accrochez-vous bien, une vitesse de 68 km/h.
maximum bien sûr, ce qui est quand même énorme. Après, donc, je vous laisse avec la vidéo de présentation. When people say the sky's the limit, we ask, why stop there? This is the relentless spirit and passion of DJI, and from that, we have created another glimpse at the future of possible. This is the Mavic Air, the newest addition to the DJI family, and another great leap forward for the industry. The Mavic Air takes cues from all of DJI's landmark drones of the past and yields something unique and new in the process. From the sleek chassis to the incredible technology inside it, it's a work of art that produces works of art. It is incredibly compact, so you can take it everywhere. It's exceptionally light, making it nimble in the air without sacrificing stability. The Mavic Air's powerful camera is housed inside a compact 3-axis gimbal system and is the only drone of its size to have one. Captures slow motion in full HD at 120 frames per second and takes still photos at 12 megapixels with low latency. The new and improved panorama mode captures stunning 360-degree photos at the push of a button. The Mavic Air's optimal flight performance means more time in the air to get all those incredible shots. With 21 minutes of total flight time, 4 kilometers transmission distance, and a max speed of 19 meters per second, you can go farther, faster. The Mavic Air's striking industrial design is the perfect union of form and function. And even with its compact size, Mavic Air remains stable in unfavorably windy conditions and at higher land elevations, something that was once only possible with larger, more expensive drones. The Mavic Air is easier than ever to fly. The new APAS system allows the Mavic Air to detect obstructions in real time and fly around them without stopping. Multiple environment sensing cameras ensure the safety of the Mavic Air while flying. With front and back obstacle avoidance sensors, the Mavic Air sees more obstructions faster. Active Track now allows multiple object detection, which means more flexibility for object tracking. Quick shot modes like Asteroid and Boomerang get you professional camera moves automatically. The controller is as sleek and compact as the Mavic Air itself. Removable sticks sew right inside for an ultra-low profile. Proclaim your individuality with multiple color options and a full suite of accessories. Mavic Air redefines power and portability in a way that only DJI could make possible. And with the Mavic Air in your hands, it will feel like anything is possible. En top 1, on retrouve le Mavic Pro qui est disponible à partir de 899 €. Et en Bundle Flamer Combo, il existe à 1199 €. Alors, pourquoi le premier? Tout simplement parce que la note globale est de 49,5 sur 50. Donc c'est vraiment excellent, comme presque tous. Sauf le Tello qui est quand même un peu moins bon. Mais quand même, à partir de 45, c'est déjà excellent. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce Mavic Pro? Donc encore une fois, on a les hélices qui sont pliables, bien sûr, hein, comme tout Mavic. Après, on a une caméra donc en 4K, 27 minutes d'autonomie. Et enfin, 70 km/h au maximum. Donc je vous laisse avec la vidéo de présentation. It may sound crazy, but you can do this too. All of it. It's easy. How do we know? Because we've made it easy. At DJI, we created the flying camera as you know it. And there's a good chance that the drone videos you've seen online were shot with one of our cameras. This time, we started small, so you can dream big. We created your first personal drone, but we're still squeezing in big power. It automatically follows you or whatever you want, without a bracelet or tracker, avoids obstacles, and comes packed with a 4K stabilized camera, 27-minute flight time, and a whole lot more. This is the DJI Mavic Pro, and this is the DJI Mavic Pro Unfolded.
To make it this small, we had to rip out a ton of cool stuff, right? No, it's got 24 high-performance computing cores, dual satellite connectivity, an all-new transmission system with a 4.3-mile range, 4 vision sensors, and more. Sound complicated? It's not. It's easy. The Mavic knows where it takes off from, where it is in the air, where it's going, and what it's capturing. When you take off, the Mavic uses 2 vision sensors and connects with up to 20 satellites, all so it can remember your location. This means the Mavic knows where home is, so it can return by itself. Precision landing technology means it can land almost exactly where you took off, at the touch of a button. As you fly, satellite systems keep track of you, working in harmony with all 4 vision sensors, telling it what's below and what's in front, whether you are flying beside a cliff, in a forest, or even indoors. Just like you, Mavic sees and thinks. That means it can avoid the things in its path, from trees to walls. Any good flying camera needs stabilization. The Mavic's expertly miniaturized gimbal keeps the entire camera steady. Unlike electronic stabilization, you use every pixel from the sensor, and you don't have the weight of a bulky add-on camera. Shooting an epic tracking shot of a friend is easy. Active track technology means it just takes a few taps. Not just one kind of tracking shot either. It's got spotlight, profile, and trace. Or use tap fly to tap and fly. Terrain follow mode keeps the Mavic at a height you define as the ground rises, so you can focus on your shot, not your height. Everything can be controlled using a gamepad-sized controller you can keep in your pocket. It opens up to clamp around your phone and has been custom engineered to give you more feedback and more accuracy. You will always feel in control. If you don't want to bother with the controller, fly using virtual joysticks right from your phone over Wi-Fi. Whether you fly with the remote controller or just your phone, active track modes are ready to make you shoot like a pro. Want to be on camera, not behind it? It just takes a wave and a gesture. Then there's the new DJI goggle. Strap these on to really feel like you're flying. Combine them with sport mode to get your pulse pumping while you fly at an incredible 40 miles per hour. Once you've got your shots, edit everything together in DJI Go and share or even stream your flight live to Facebook or YouTube. Inspiration can strike from the smallest thing: a sketch, a feeling, an experience. The Mavic has been designed for you to take it anywhere, ready at a moment's notice, whenever inspiration strikes you to create something truly great. DJI Mavic, wherever you go. Donc voilà, donc on se retrouve donc après la vidéo. Alors donc c'est la fin de cette vidéo. Alors par contre, avant tout, je compte m'excuser pour la qualité des photos d'arrière-plan pendant que je vous parlais des drones. Bon, alors ça forcément je pouvais pas le décider par moi-même, c'est à cause de l'application de montage. Plus j'ajoute de sous-titres, plus ça va baisser la qualité. Donc bon, je pouvais rien faire contre ça. Donc bref, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao ciao.